Good morning, student. Today we are going to see basic chemistry, basic concept of chemistry and calculation. 11th chemistry, basic concept of chemistry and calculation. Today we are going to see about the topic of alpha principle. What is alpha principle? Alpha means building up. The German word. The alpha under the German word. So the German word means building up. The word alpha is German means building up. In the ground state of the atoms, the orbital are filled in the order of their increasing energies. That is, the electron first occupy the lowest energy orbital available to them. Once the lower energy orbitals are completely filled, then the electrons enter the next higher energy orbitals. The order of filling of various orbitals as per the alpha principle, which is in the accordance with n plus L rule. The lower the value of n plus L for an orbital, the lower is its energy. If two orbitals have the same n plus L, the orbital with lower value of n has the lower energy. So what is the lowest energy? Discussed about lowest energy. So lowest energy, the energy should be determination from the electron which is occupying in the atomic cells. So atomic cell should be classified into SPDF. So which is orbit. So orbital. This SPDF belongs to KLMN. So KLMN is the shell of the atom which is having subshell SPDF. So SPDF is the subshell or energy level. So S is the lowest energy level. According to the alpha principle, the lowest energy to highest energy increased by filling of electrons of the element. So the element, how many electrons to get from itself, that will be enters in the SPDF orbital. So S orbital is the lowest energy level. To the highest energy level F, the electron should be filled according to the occupying the cell level. So S is 2 electron, P is 6 electron, D is 10 electron, F is 14 electrons. So in this way, the electron should be enter into the lowest energy to highest energy. So alpha principle should be explained about the electrons enter into the cells which is increasing the orbital. So which is increasing the orbital. That's a rule n plus L. The n plus L rule belongs to the entering the electron into the orbital. So entering to the orbital of the electron, giving the energy to the atom. So energy getting the electrons giving the energy to the atom which is filling lower to higher energy. So n, what is the n? N equal to 1 electrons, n equal to 2, n equal to 3, n equal to 4. That is the orbital electrons are filled. So the electrons fills the wise of according to the n. So first n equal to 1, 1s, n equal to 2, 2s to 2p, n equal to 3, 3s to 3p, 3d. So there is possible 3d to 4s and then 4s to 3d. See here we are mainly discussed about the electron should be enter into a 3s orbital. The orbital should be filled and complete to goes to 3p. Then it will be going to regain to the 4s. So 4s remaining to filled by the electrons, that will be going further to a 3d orbital. So 3d filled to the 4p and then it will be directly going on 5s, then 5s to 4d, 4d to 5p and then 6s. So 6x totally filled and that will be going on 5f, 6d and 7p. So in this way the electrons are filled into the orbital.
So orbital filling of electrons giving the energy to the atom. So all electrons should be belongs to the element of atomic number. How many numbers are getting the element? So that electrons, the atomic number defined by the electrons. So these electrons are by the principle of filled alpha. So filled alpha principles. Okay. ஸோ ஆல்ஃபா என்பது ஜெர்மனில் வரக்கூடிய ஒரு வார்த்தை. இதுக்கு பேர் என்னென்னா பில்டிங் அப் அப்படின்னு சொல்கிறோம். பில்டிங் அப் அப்படின்றது எலக்ட்ரான் வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னா ஒரு அணுவில் இருக்கக்கூடிய நிலையை சொல்கிறாங்க. ஒரு பேசிக்காக கல் மேலே வச்சு கட்டுறோம் இல்லையா, அப்போ தான் கட்டடம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். அப்போ அது மாதிரி தான் எலக்ட்ரான் வந்து ஒரு அணுவில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் வந்து மேலே அமைஞ்சு அதுக்கு வந்து ஒரு ஷேப்பை கொடுக்குது. அப்போது இந்த எலக்ட்ரான் அமையிறதை வச்சு தான் அந்த ஆட்டமுக்கு வந்து ஷேப் கிடைக்குது. ஸோ இந்த பிரின்சிபலை தான் நம்ம இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதெல்லாம் எலக்ட்ரான் வந்து எப்படி போய் அந்த ஆட்டமில் அந்த ஆர்பிட்டல் எப்படி உட்காருது அப்படின்னு கேட்டிங்க அப்படின்னா ஆர்டராக உட்காருது. எப்படி உட்காருது? இன்க்ரீஸிங் த எனர்ஜி லெவல். படிப்படியாக 1 2 3 4 5 6 7 8ன்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரி இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கினே போயிட்டு உட்காருது. ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு எலக்ட்ரான் வந்து உட்காரக்கூடிய இடம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லோயஸ்ட் எனர்ஜி லெவல், லோயஸ்ட் எனர்ஜி ஆர்பிட்டல் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அதே மாதிரி நம்ம லோயஸ்ட் எனர்ஜி ஆர்பிட்டல் அப்படின்னா 1s ஆர்பிட்டல் நம்ம சொல்லலாம். ஸோ ஒன்ஸ் த லோயர் எனர்ஜி ஆர்பிட்டல் கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு. அப்போது ஒரு சமயத்தில் வந்து எலக்ட்ரான் வந்து லோயர் எனர்ஜி ஃபில் ஆகி போச்சு அப்படின்னா அது என்ன நெக்ஸ்ட் இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டல் 2s ஆர்பிட்டலுக்கு போகும். ஸோ 2s ஆர்பிட்டலுக்கு போயிடுச்சு அப்படின்னா அங்கே ரொம்ப எலக்ட்ரான்லாம் வந்து ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆல்ஃபா பிரின்சிபல் பிரகாரம் n+n ரூலில் அது என்ன செய்யணும் 2p எலக்ட்ரான் 2p ஆர்பிட்டலுக்கு அது போய் சேரும். ஸோ இது மாதிரி சேர்ந்துக்கின்னு அது அங்கேருந்து 3s ஆர்பிட்டல். இது மாதிரி 2p 3s அப்படின்னு எப்படி சொல்கிறோம் அப்படின்னா n+l அப்படின்ற ரூலை நம்ம இங்கே ஃபாலோ பண்ணுறோம். இது மாதிரி ரூல் ஃபாலோ பண்ணும்போது அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆர்பிட்டலில் எலக்ட்ரான் வந்து நிரம்பியும் பட்டும் அது மற்ற இடத்துக்கு போகும். சரி, இங்கே இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரான் நிரம்பக்கூடிய ஆர்பிட்டல் எப்படி பிரிச்சுருக்கோம் அப்படின்னா SPDFன்னு பிரிக்கிறோம் இல்லையா. அப்போ எஸ்ஸில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸிமம் எலக்ட்ரான் எவ்வளோ நிரம்பும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 2 எலக்ட்ரான் நிரம்பும். பியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 எலக்ட்ரான் நிரம்பும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டியில் எவ்வளோ இருக்கும்னா 10 எலக்ட்ரான் நிரம்பும். எஃப்பில் வந்து 14 எலக்ட்ரான் நிரம்பும். இது மாதிரி எஸ் ஆர்பிட்டல் 2 நிரம்பிச்சு அப்படின்னா உடனே வந்து பி ஆர்பிட்டலில் போய்ட்டு அது இருக்கக்கூடிய 3 ஷெல்லில் 6 எலக்ட்ரான் வந்து வரிசையாக நிரம்பும். அதுக்கப்புறம் டி ஆர்பிட்டலில் வந்து 10 எலக்ட்ரான் வந்து வரிசையாக நிரம்பும். டி எலக்ட்ரான் முடிஞ்சு போச்சுன்னா எஃப் எலக்ட்ரானில் அதை வந்து நிரம்பும். ஸோ இது நிரம்பக்கூடிய விஷயம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா லோயஸ்ட் எனர்ஜி டு ஹையஸ்ட் எனர்ஜி n+ ரூலை வந்து ஆல்ஃபா பிரின்சிபல் நம்ம பயன்படுத்தும் போது லோயஸ்ட் எனர்ஜிலேருந்து ஹையஸ்ட் எனர்ஜி போகிறதுக்கு சில வழிமுறை நம்ம வச்சுருக்கோம். அந்த வழிமுறைகள் பிரகாரம் தான் நடக்கும். ஸோ இது மாதிரி நிரம்புறதுனால அது என்ன செய்யுதுன்னா அட்டாமிக் அதாவது ஆட்டமுக்கு ஒரு சரியான ஒரு சைஸ் வந்து கொடுக்கும். அதே சமயத்தில் ஒரு ஷேப்பும் கொடுக்கும். ஸோ இது எப்படி இருக்குன்னா லோயஸ்ட் எனர்ஜி டு ஹையஸ்ட் எனர்ஜி லெவலில் போகிறதுனால ஆட்டமுக்கான எனர்ஜி வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு மெத்தடு தான் ஆல்ஃபா பிரின்சிபல். இந்த பிரின்சிபலை பயன்படுத்தி தான் எலக்ட்ரான் வந்து ஆட்டமில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்குது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், உங்களுக்கு நல்லா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆல்ஃபா பிரின்சிபல். இந்த பிரின்சிபல் மூலமாக அட்டாமிக்னுடைய ஸ்ட்ரக்சரை பற்றி நம்ம ரிசர்ச் பண்ணலாம். ஆட்டம் பற்றி ஃபர்தராக நம்ம வந்து மேலும் வந்து ஒரு தியரம் கொடுக்கறதுக்கு இந்த பிரின்சிபல் வந்து ரொம்ப முக்கியமாக பயன்படுது. ஓகே ஸ்டூடெண்ட், இது ரொம்ப முக்கியமான பிரின்சிபல். நல்லா தெரிஞ்சுப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ. அடுத்த கிளாஸில் வேறு ஒரு டாப்பிக்கில் பார்க்கலாம்.